Hey Python learners, welcome back. In the last video, we tackled for loop. Great when you know how many times you want to loop. But what if you don't know? What if you're waiting for a condition to be true? That's when the while loops comes in play. So in this video, we'll explore what is while loop, how it works, real-time examples, a simple mini project, and one fun challenge is waiting for you. So without wasting any time, let's get started. सो फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वाइल लूप. जैसे कि हमने इंट्रो में डिस्कस करा कि वाइल लूप हमारे पास फॉर लूप में एक सीक्वेंस होता है. हमें मालूम होता है कि हमारा लूप कितने टाइम रन होगा, कि जब तक उस सीक्वेंस में एलिमेंट है हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा. बट वाइल लूप में क्या होता है? वाइल लूप में कंडीशन होता है. टिल द टाइम दैट कंडीशन इज ट्रू हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा. जब हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया एट दैट टाइम हमारा कोड का एग्जीक्यूशन वट एवर आई एम पुटिंग इन साइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप उसका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा. तो सिंपली रिमेंबर दिस, अ while loop repeat a block of code as long as condition is true. Till the time condition is true, whatever I am putting inside the body of while loop वो execute होगा, वो run होगा. Once यहाँ पे trigger हुआ false, हमारी execution stop हो जाएगा while loop का. So remember this, it check condition before every iteration. If the condition is false at the start, it wouldn't run at all. Suppose I am starting my program, I am putting the condition, I am saying a is equal to 0. If the value of a is, let's say, less than 0, so now my condition, I am starting from 0 only, what a condition I am putting less than 0. तो यहाँ पे मेरा program run ही नहीं होगा in this scenario. Let's understand this, the simple example that we are having over here. We are having a one variable count जिसमें value 0 assign है. While count less than 5 means till the time value of count is less than 5, print the value of count and count is equal to count plus 1. Now ये कंडीशन प्रिंट क्या करेगा? 0 से लेके 1 2 3 4 को ये प्रिंट करेगा टिल द टाइम मेरी काउंट का वैल्यू इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, क्योंकि 4 लेस देन 5 टिल दैट दिस एट दिस पर्टिकुलर टाइम ये रन होगा. 5 लेस देन 5 यहाँ पे कंडीशन मेरा फेल हो जाएगा. सो यहाँ पे ये रन नहीं होगा. सो इन वन आइट्रेशन व्हाट आई एम डूइंग, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1. दैट मीन्स आफ्टर एवरी आइट्रेशन मैं क्या कर रही हूँ, मैं काउंट को इंक्रीज कर रही हूँ बाय 1. तो आफ्टर एवरी आइट्रेशन मेरी कंडीशन क्या होगी? चेक. कंडीशन क्या है कि काउंट का वैल्यू लेस देन 5 है कि नहीं. अगर लेस देन 5 है प्रिंट काउंट, एल्स कुछ भी नहीं होगा, एल्स वहां पे मेरा एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस, इफ आई एम नॉट पुटिंग दिस काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इस सिनेरियो में क्या होगा? सो यू विल बी स्टक इन अ इनफाइनाइट लूप. योर प्रोग्राम नेवर स्टॉप बिकॉज द कंडीशन नेवर बिकम फॉल्स, राइट? सो इफ आई एम नॉट पुटिंग दिस कंडीशन मेरी लूप, मेरा प्रोग्राम स्टक हो जाएगा इनफाइनाइट लूप में. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ कोड फर्स्ट. सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया, हम वही प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं. काउंट का वैल्यू मैंने रखा 0. वाइल काउंट लेस देन 5, print the value of count. Okay, so now if I'm not doing, let's say, firstly let's understand this, I am providing over here count is equal to count plus 1. Let's run this first. So you can see over here I am getting 0 1 2 3 4. तो मेरी फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? मेरी फर्स्ट आइट्रेशन में क्या रहेगा? काउंट इज इक्वल टू 0 वाइल 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट द वैल्यू ऑफ काउंट. तो क्या प्रिंट होगा? 0. काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, दैट मीन्स 0 प्लस 1 क्या होगा? 1. 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, प्रिंट होगा 1. देन 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट क्या होगा मेरा? 2. सो ऑन टिल द टाइम काउंट का वैल्यू 5 नहीं हो जाता. 5 लेस देन 5 कंडीशन फेल, तो वट एवर आई एम पुटिंग इन साइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो वट एफ आई टोल्ड यू, अगर मैं ये चीज़ पुट नहीं करूँ, सपोज आई एम कमेंटिंग दिस फॉर टाइम बिंग. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस.
सो यू कैन सी ओवर हियर मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जा रहा है. कैन सी ओवर हियर यहाँ पे एंड ही नहीं है मेरे प्रोग्राम का. आई एम स्टक इन अ इनफाइनाइट लूप. Okay, because your program will never stop because the condition never become false. Okay, so I hope this is clear. Let's move further. Let's take one more example. Let's say I am having a variable battery to which I am assigning the value 100. While battery greater than 20, print battery is okay. Okay, print the value of that. And after every iteration, you are reducing the value by 10. So ये कैसे run होगा? So firstly, while 100 greater than 20, condition true. So what output I will be getting? Battery okay, percentage 100. I will be getting value 100. So now this variable 100 minus 10. अब क्या होगा value मेरा 90. While 90 greater than 20, again condition true. Print क्या होगा मेरा 90 on screen. Next 90 minus 10, 80. Now again condition check होगा 80 greater than 20, condition true. 80 over here. Till the time I am not reaching over here, let's say 20. 20 less than 20, condition false. So what output I'll be getting? I'll be getting 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. 20 print नहीं होगा क्योंकि I have set the condition battery less than 20, not equal to 20. Okay, so let's understand this with the help of code. Let's execute this. So here we are having a same code जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल में डिस्कस करा है. बैटरी हमने असाइन करा वैल्यू इज इक्वल टू 100. वाइल बैटरी ग्रेटर देन 20, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बैटरी. एंड आफ्टर एवरी आइट्रेशन वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू बाय 10. नाउ अगर हम इसको रन करें, you can see over here we are getting 10, 90, 80. As we have not set the condition is equal to 20, that's why हमारा यहाँ पे 20 एज आउटपुट हमें नहीं रिटर्न हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर दूँ लेस देन इक्वल टू 20, वट आई विल बी गेटिंग? I will be getting from 90 from 100 to I'll be getting value up to 20. I hope while is clear. After every iteration condition is being evaluated. अगर condition true है तो body of whatever I am putting inside the while वो execute होगा, वो run होगा. जब मेरा condition false हो गया मेरा execution वहीं पे stop हो जाएगा. I hope this is clear. Now let's discuss one more problem. Okay, so now let's create one mini project where we supposed to mini project is even number generator. So we supposed to write a program that prints even number from 2 to 20. So simply कैसे करेंगे हम? हमें सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं. सो आई विल बी टेकिंग अ नंबर, लेट्स से आई कोई नंबर लिया ए, कोई वेरिएबल लिया ए. आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2. वाइल कहाँ तक रन करना है मेरे को? बाय 20. सिंपली बाय while a less than equals to 20, because I supposed to consider 20, I supposed to print the value of a. print करेंगे हम किसको? a को. So the very first value will be 2. 2 less than equal to 20, yes. So print the value of a. After every iteration append the value of a by 2. A is equal to a plus 2. So this is a simple program for simple solution for this problem that we are having. Let's run this and understand this. So as we need to write a program to find out a even number between 2 to 20, so I'll be starting from 2. While a less than equals to 20, as I supposed to consider 20, so I supposed to use equal to, print the value of a. And as I supposed to consider even number, so a is equal to a plus 2. After every iteration हम value कैसे change करेंगे? by 2. So you can see over here what I am get. Let me clear my screen first. Now let's run this. You can see I am getting from 2 to whatever even number that are present, 2, 4, 6 and so on. So ये कैसे run हो रहा है? I am starting with a is equal to 2. While 2 less than equal to 20, print 2.
Now 2 plus 2 will be 4. 4 less than equal to 20. Again value 4 will be printed on your screen. So on till the time the value of A is not over here 21. So 22, sorry, because I am appending by 2. So 22 greater less than equal to 20 condition fails. So it will not run. So my last condition will be while 20 less than equal to 20. So it will be printing A on my screen. I hope this simple task is clear for you. Let's cover one more task. So we are trying to create one guessing game with a while. So what is a game? Let's build a teeny game. What we supposed to do in this game? We supposed to take one number. Okay, there's one number that I'm assigning that, let's say like a lottery system. Okay, so this is a value. Let's say if someone is guessing a value 7, that is a right secret to unlock anything, and user will be randomly guessing the value. So once the guess and secret met, that will be a stopping criteria. Means till that time the value whatever that is assumed by me, is not guessed by you. You will be making guesses by that time. आपको तब तक guess करते रहना है जब तक जो मैंने assume करा है, जब जो value मैंने किसी चीज के लिए सोच के रखा है, यू आर नॉट मीटिंग दैट पॉइंट, वो मेरा स्टॉपिंग क्राइटेरिया जब तक मैच नहीं करता, यू सपोज टू गेस अगेन एंड अगेन. लेट्स क्रिएट दिस. सपोज सीक्रेट मैंने रख दिया कोड, लेट्स से सीक्रेट इज 2. ओके, and every time I supposed to make a guess, so what I am doing, I am taking the value of guess from user. So this is before starting a loop. I am taking an integer value from user. Let's say I'm saying or let's say I'm saying make prediction. Okay, now inside this, yeah, now what I supposed to do, while the value of guess is not equal to whatever value that is in my mind, that is in secret variable, is not equal, you're supposed to take the value from user only. Let's say wrong guess, try again. Let's say we are reaching the condition, let's say condition is matching, then what you're supposed to print. We got it. Let's say something of this sort we are having. So what we are having over here, हमने एक variable लिया जिसको हमने value 2 assign करा. We are taking a random value from user. User will be making prediction. Till the time whatever prediction that is made by user is not equal to the secret whatever value you have decided in your mind, till that time you're supposed to take an input from user. Once value is similar, you'll be getting, you got it on your screen. Okay, so now let's run this. Okay, my bad. Yeah, now it's fine. So let's say I'm making prediction of 3. Let's say I'm considering 4. Wrong, guess, try again. Now what is happening over here? I am entering the value for this guess as 4. So now while 4 not equal to 2. So it's again asking me an input. Now this is getting executed. Now let's say the value that I'm assigning for this is, let's say that is 5. Again it is asking me the value 7. Let's say I'm providing again 8. It's again asking the value. Till that time I will not put the 2 over here, I'll be getting the same scenario. Now once the value of guess and prediction, secret and guess both are equal, whatever value you are predicting and whatever value that is in my mind, both are equal, what output I'll be getting, you got it, and that will be end of my execution. Now while loop कब तक execute होगा, जब तक, till that time I'm not making the right prediction, till that time I'm not guessing the right value. I hope this is clear. Let's move further. I hope
both the challenges are clear for you, both the tasks that we have discussed is clear for you. Now it's your turn. A simple challenge for you. Write a program by making use of while loop that asks user to enter a number. Keep asking until they enter a positive number. If they enter 0 or a negative number, keep repeating. So drop your solution in the comments. I'll be pinning the best. So today we covered the while loop basics, examples, and one mini project that we created. A simple challenge for you. If you liked the video, smash the like button. Subscribe for more Python content. Thanks for watching.